ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ $300 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਭੇਜੇਗਾ ਫੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਲਾਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਟਿਕਟੌਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੰਦ। ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਹੋਇਆ ਪਾਸ। ਜਾਰਜੀਆ ਚੋਣ ਦਖਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਰਾਹਤ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੱਗੇ ਕਈ ਦੋਸ਼ ਹੋਏ ਖਾਰਜ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰਸਾਈਜ਼ ਲੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਓਵਰਪਾਸ ਭੰਨਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ $1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜੁਰਮਾਨਾ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਲਾਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਟਿਕਟੌਕ ਐਪ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੀਨੀ ਮਾਲਕ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦਾ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਲਕੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ 352 ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 65 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹਨ। ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ US ਦੇ ਵਿੱਚ 150 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਪਤਕਾਰ ਹਨ। Well, the House passed the bill in a decisive and bipartisan fashion, and it's now appropriate for the Senate to evaluate the merits of the legislation. I don't support a ban on TikTok. The legislation did not ban TikTok. It's simply a divestiture of TikTok so that this social media platform can be owned by an American company that would protect the data and the privacy of the American consumer from malignant foreign interests like the Chinese Communist Party. President Biden, to create an economy that works for everyday Americans, to lower costs, to continue our fight for better paying jobs, safer communities, and of course, to defend democracy and fight for reproductive freedom. Consistent with our objective to continue to put people over politics, President Biden and the administration released a budget early this week that will do at least 3 important things. It will lower costs for everyday Americans and build upon the work that has already been done to drive down the high price of life-saving prescription drugs for millions of Americans. It will continue to build an economy from the middle out and the bottom up that is focused on growing the middle class and all those who aspire to be part of the middle class throughout America. Perhaps most importantly, President Biden and House Democrats are focused on protecting and strengthening Social Security. Notwithstanding what the former president ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ $300 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਫੌਜੀ ਹਥਿਆਰ ਭੇਜੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਾ ਬਰੂਦ, ਰਾਕੇਟ ਅਤੇ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜੇਕ ਸੁਲੀਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀਆਂ ਜੰਗੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਸੁਲੀਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। This afternoon, the leaders will reaffirm their ironclad commitment to the NATO alliance and to our collective self-defense under Article 5. And they will coordinate in advance of the upcoming NATO summit, which will be hosted by President Biden here in Washington this summer. They will also discuss our shared support for Ukraine in the face of Russia's brutal war of aggression. As you know, Poland has provided significant security assistance to Ukraine.
It's also played a critical support and logistics role for the U.S. and our allies and partners in a historic and unprecedented effort to supply Ukraine with the tools that it needs to defend Ukraine against this Russian imperial war of conquest. The Polish people have also generously opened their doors to about 1 million Ukrainian refugees. Poland's leadership has also demonstrated that, once again, in a very live and almost technicolor way, that Putin's illegal invasion has produced the exact opposite effect of what Putin intended. Today, Poland is spending nearly 4% of its GDP on defense, double the NATO commitment, and is serving as an anchor in a vibrant, vital alliance just when Putin thought he would divide and weaken the NATO alliance. Our bilateral relationship is also growing even stronger. Today, the President will share with Poland's leaders that the United States plans to move forward with a new $2 billion foreign military financing direct loan to Poland using previously appropriated congressional funds, and will offer to sell Poland 96 Apache helicopters. These and other initiatives will equip Poland with cutting-edge capability to defend itself while also strengthening NATO interoperability and contributing to American jobs. The leaders will also discuss the strong U.S.-Polish energy security partnership, the robust economic relationship between our countries, and the enduring importance of democratic values. I also want to provide an update about Ukraine. For 2 years, with the support of a coalition of more than 50 partners led by the United States, the people of Ukraine have remained unflinching against an adversary bent on their destruction. They've retaken more than half the territory that Russia occupied at the start of the conflict. ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 22 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ 4 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਮੇਅਰ ਐਰਿਕ ਐਡਮਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। A flower shop operation and just grew from there. And so the New York City records we know are made to be broken. And when you look at the administration, we repeatedly have been breaking records over and over again. So today I'm proud to announce that our administration has done it yet again. We have shattered the all-time New York City jobs records again. Just over 2 years ago, everyone stated it was going to take place in 2025 if we were going to turn around the economy. We thought differently. With 22 months, 2 years and 2 months, who's counting? We have just done just that. And when I was sworn in as mayor, the city was reeling from the devastation of a global pandemic and an economic shutdown. We know what our streets look like. It was unbelievable when you walk down Times Square and no one was out, and you look to many of our major business corridors, they were empty and stores were closed. Headlines questioned the future of the city. And when we came into an office with a clear path, and we stayed on that path, we stayed focused with real commitments. We wanted to make sure our streets were safer. We wanted to make sure they were cleaner, and we have more jobs now than any time in our city's history. We inherited this city in crisis, but we have turned New York City around. 4,730 jobs, over 4,730 jobs in this city, and those are the total jobs, and we're just really proud of this record. This is the highest number of jobs in New York City history. More jobs than ever before. And nearly 300,000 of those jobs were created in the 2 years this administration has been in office. And you know, when you think about that for a moment, 300,000 jobs, that is a remarkable feat. ਜਾਰਜੀਆ ਚੋਣ ਦਖਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ ਬਰਕਰਾਰ ਨੇ। ਫੁਲਟਨ ਕਾਉਂਟੀ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2024 ਦੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 3 ਸਮੇਤ 6 ਕੇਸ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਕੀਲ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖਾਸ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਅਤੇ 18 ਹੋਰਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 2020 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਗਭਗ 100 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੋਣ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਭਾ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 647ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 24ਵਾਂ ਮਹਾਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 3 ਦਿਨ ਚੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ। ਤਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਗਏ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਗਏ। 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਲਗਭਗ 4 ਮੀਲ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 24ਵਾਂ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਅੱਜ ਸਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਈ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੀਆਂ ਆ ਤੇ ਰਾਤ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਲੰਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਲੋੜ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਲ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੜੀਵਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆ ਉਹ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਅੱਜ ਭੋਗ ਪੈਣ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਉਹਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਸਿਚਦਾ ਜੀ, ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਲੰਗਰ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦਾ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਸੰਘਾ ਸਾਹਿਬ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 647ਵੇਂ ਮਹਾਨ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਅਤੇ 24ਵੇਂ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ, ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਓਟਵਾ ਫਾਰਮਾ ਕੇਅਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ ਯੋਜਨਾ ਉੱਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਅਲਬਰਟਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿਥ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਲਬਰਟਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ ਸਮਿਥ ਨੇ ਊਰਜਾ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਫਾਰਮਾ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਤਰਜੀਹਾਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। Great to be back in Calgary. Glad to be sitting down with you to talk about indeed all the things that we have been working on together. In addition to all the investments and the work we're doing on creating jobs and a positive future for Albertans, where we're glad to be big partners in investing in the future of Canada by investing in the future of Alberta and for Albertans. There's lots of other things we're working on affordability as well. We're having great conversations around childcare as there's been real progress on bringing down the costs, which has made a huge difference for families here in Alberta, and I thank you for that. And there's always more to do. We're going to keep doing it. I'm here today to talk about pharmacare and here to talk about dental care, but we're also moving forward with opportunities on affordability through boosts to various pharmacare elements. There's things that we're doing together that are really making a difference, and I know it's a time of challenge for so many people that
having governments work together to respond is really important. Obviously, we will also talk about pricing pollution and making sure we're protecting future generations and jobs. I'll highlight that as of beginning of April, the average family of 4 in Alberta will get $1,800 a year with the Canada Carbon Rebate. That's money in people's pockets even as we fight climate change. But there's lots of different perspectives and things we'll be talking about how we can best work together to serve Albertans. So it's a pleasure to be back in Calgary and a pleasure to have this conversation. I'm looking forward to meeting the Prime Minister today. We have so much to talk about. We actually have had some wonderful collaborations on some great emissions reductions projects. Air Products, which is a hydrogen net zero project. Dow Chemical, which is a net zero petrochemical project. We're hoping to get to a final investment decision together with Heidelberg, which would be a net zero cement project. I'd also like to thank the Prime Minister for getting the Trans Mountain Pipeline nearly to the finish line. It's going to be a major boost not only for Alberta but also for the entire country. And we've worked very collaboratively with First Nations on an Alberta Indigenous Opportunities Corporation. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰਸਾਈਜ਼ ਲੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਓਵਰਪਾਸ ਭੰਨਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ $1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ 18 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। BC ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ 35 ਓਵਰਪਾਸ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਰੋ ਫਲੈਮਿੰਗ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਓਵਰਪਾਸ ਜਾਂ ਪੁਲ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੱਕ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਡ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਰੂਟ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਡਰਾਈਵਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। And let me be clear, these crashes need to stop. We'll enable the courts to impose fines of up to $100,000 for drivers involved in infrastructure crashes, or a maximum imprisonment of 18 months, or both. There's no excuses for crashes and collisions with our infrastructure. The impact is far-reaching, they impact goods movement, they impact the economy, and they affect the safety and well-being of all British Columbians. It's not 1971 anymore, and we have had a number of crashes, and we have brought in stricter measures. These are additional tools, I think, to allow us to send a clear message out there to the very, very small, tiny percentage of drivers who are not doing the job that they're entrusted to do. ਓਨਟਾਰੀਓ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ $13 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਅਤੇ 9 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ 2 ਸ਼ੱਕੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਦਕਾ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕ੍ਰੇਨੀਅਮ ਅਧੀਨ 2023 ਦੇ ਫਾਲ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਰੀ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ 2 ਜਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਵੇਚਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪੜਤਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਤਾਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਏਰੀਆ, ਸਿਮਕੋਆ ਕਾਉਂਟੀ ਅਤੇ ਡਰਹਮ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੈਟਵਰਕ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਕ ਸਪਲਾਇਰ ਤੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਖਰੀਦ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। The estimated street value of what you're seeing on your screen in front of you: 173 kilograms of suspected crystal methamphetamine and 56 kilograms of cocaine, as well as other illicit drugs. Illicit drugs have a serious impact on our public safety, and that's especially true for methamphetamine. In addition to being highly addictive, it's often produced domestically and in what is referred to as clandestine laboratories. These labs are a risk to our public health and pose serious environmental hazards. The Ontario Provincial Police-led Provincial Joint Forces Guns and Gangs Enforcement Team is committed to disrupting the production, importation, and trafficking of illicit drugs within our communities. Project Cranium began in the fall of 2023 when police learned of 2 individuals trafficking illicit drugs in the city of Barrie. Further investigation revealed that a sophisticated criminal network was operating out of the Greater Toronto Area, Simcoe County, and Durham region. Illicit drugs were being purchased from a source supplier and trafficked to mid-level purchasers before being sold at local trafficker levels throughout southern Ontario. Not only was this criminal network trafficking in deadly drugs, they were also in possession of 2 illegal firearms, one of which was loaded. Project Cranium resulted in 9 arrests and 44 charges under the Criminal Code, as well as the Controlled Drugs and Substances Act. Officers also discovered $620,000 in Canadian currency, as well as evidence of drug production, including 2 cocaine presses.
The OPP Provincial Joint Forces Guns and Gangs Enforcement Team was supported by our partners from Barrie Police Service, Durham Regional Police Service, Halton Regional Police Service, Toronto Police Service, and York Regional Police. By working together, through collaborative, intelligence-led policing, we've been able to dismantle a significant drug trafficking network while disrupting the supply of illicit commodities in those communities. This investigation is ongoing. Anyone with information about trafficking of illicit drugs is urged to call the OPP at 1-888-310-1122 or Crime Stoppers at 1-800-222-TIPS, or we can be reached ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ 3 ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੀ ਫਾਇਰ ਚੀਫ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਊ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਲਪਟਾਂ, ਧੂਆਂ ਆਦਿ ਨਿਕਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਕ੍ਰਿਊ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਦੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਲ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ। ਘਰ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਬੈਡਰੂਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਬੇਸੁੱਧ ਪਏ ਮਿਲੇ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। We're also conducting a fire watch to ensure that there are no rekindles in the home. Once police are ready, we will transfer the primary investigation over to Peel Police. As you've just mentioned, our firefighters, when they went into the home and were doing the search of the home, they observed multiple points of origin for the fire, and that's always suspicious for us. So we have escalated this to the police. We will, meaning Mississauga Fire, will assist with the investigation to determine origin and cause, but Peel Police will be the lead. As you also mentioned, as per protocol, the Ontario Fire Marshal has been notified. We anticipate they will arrive later today. High heat conditions, flame involvement. There was a lot of senior firefighters here on scene today, so they've seen a lot of fires, and this was significant in terms of the heat conditions. Also, primarily because of the fire load in the home in terms of the contents. There was a lot of contents in this home. ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਉੱਤੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ $300 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਭੇਜੇਗਾ ਫੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਲਾਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਟਿਕਟੌਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੰਦ। ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਹੋਇਆ ਪਾਸ। ਜਾਰਜੀਆ ਚੋਣ ਦਖਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਰਾਹਤ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੱਗੇ ਕਈ ਦੋਸ਼ ਹੋਏ ਖਾਰਜ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰਸਾਈਜ਼ ਲੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਓਵਰਪਾਸ ਭੰਨਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ $1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜੁਰਮਾਨਾ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਲਾਨ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।